Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today let's run into the topic. So leo ndugu zangu, tunaenda kuongelea kwa sababu gani Tanzania haiendelei. Umeona, na tutacombine Kiingereza na Kiswahili kwa sababu tutakuwa tunaongea mimi na mke wangu hapa, na vitu vingi tumeona tumebidi tuongee, tumebidi tufikishe ujumbe kwenu nyinyi kwa sababu tunataka maendeleo, si ndivyo? Tunataka maendeleo, hatutaki hivi vitu vizuri tunavyoviona nchi za watu zoendelea vishie huku. Tunataka na sisi hivi vitu vizuri tuvione ndani ya nchi zetu za Kiafrika. Na sisi ni moja ya wazalendo. Uzalendo sio tu kukaa Tanzania, uzalendo pia kutembea, kujifunza vitu vipya. Lakini baada ya kujifunza vitu vipya unaongea kwamba kuna vitu fulani inabidi tubadilishe nyumbani. So what I was trying to say to them is like, why Tanzania doesn't develop, doesn't develop. So like we were talking about the freedom of speech, and we were talking like, in Tanzania, it seems like it doesn't want people to talk about things. They want everybody to stay quiet. They don't want to hear about anything, about anybody, about any opinion, which can be very bad. Can be very, very bad. Because I was saying, like, human being, we are very creative creatures. We are very innovative creatures. So sometimes when we are not allowed to talk, when we are not given our freedom to speak, it's just like you kill us. Nilikuwa nasemaje kwamba sisi binadamu ni viumbe ambao tumepewa ability ya kuwa wavumbuzi, wa kufikiria na kuvumbua mambo na kutunga sheria ambazo nzuri zinazosaidia katika maisha yetu, katika kunavigate dunia vizuri. Sasa unavomnyima binadamu uhuru wa kuongea, yani ukimnyima binadamu uhuru wa kuongea, kutakuwa kunajua, ni sawasawa umemnyima, au kiwanyima raia wako uhuru wa kuongea, ni sawasawa umewanyima uhuru wa kufikiria. Ilijua. I'm trying to hide the sound. Yes. I think this way. Hang it inside the window. Let me just. Umeona? Subiri nimezuia hapo na nini? Na kioo. Ukimnyima binadamu au raia wako uhuru wa kuongea, jambo nimeliongelea video iliyopita. Kwa sababu gani video iliyopita ilikuwa nimeongea kwa sababu gani Tanzania inafanya maisha yawe magumu, lakini watu wengi bado hawanielewi. Lakini nakwambia ndugu yangu, ukitembea ndio unakuja kuona kwamba vitu vinavyoendelea ndani ya nchi zetu za Kiafrika, so specific Tanzania, inawezekana ikawa nchi yoyote za Kiafrika. Kuna muda mwingine tusiwalaumu tu watu ambao wanakuja from western countries. Sometimes tuangalie wenyewe ndani tunafanya madudu gani, tunafanya vitu gani ambavyo vinatukwamisha katika maendeleo. Na sisi tunaozaliwa pale, tunakuwa pale, tunahisi ni vitu vya kawaida. Tunahisi vitu vya kawaida kabisa. Lakini unavotembea unakuja kuona hivi vitu tukibadilisha kitu fulani kitaendelea, tutafika mbali. Sio lazima kila mtu aje kutafuta maisha nchi za ughaibuni. Sio? Umeona? Na ndio maana leo nataka niwaambie kwa sababu gani Tanzania inashindwa kuendelea. Kitu kikubwa, reason kubwa ambayo tulikuwa tunaongelea hapa ni kwamba ukiachana na mambo yote, ni kwamba uhuru wa kuongea tunaonyimwa ndani ya nchi zetu za Kiafrika ni kitu kikubwa sana. Umeona? Ni kitu kikubwa sana ambacho ukija huku unavoona uhuru wa kuongea, sababu kama waambia uhuru wa kuongea sawa, ukimnyima mtu uhuru wa kuongea sawa umemnyima mtu uhuru wa kufikiria. Uhuru wa kuchanganua mambo, na ili mradi uwe na wasomi wazuri, uwe na watu ambao wanajua kuchanganua mambo, kufikiria vizuri, kupanga sheria nzuri,
lazima uwe na watu creative, lazima uwe na watu wana very good capacity of thinking. You have to have a very good people who have a very good capacity of thinking. And how you can get those people? You have to give them a freedom of speech. Let them talk. Let them give the ideas. Unavyoanyamazisha watu is just like another system of colonialism. I was telling people like, yeah, it's just like you just colonize these people. They believe and they think, you give them that delusion that wana uhuru, you give the delusion that they have a freedom. But in reality, they don't have a freedom. The freedom is when you are allowed to speak, when you are allowed to say your opinion or something. You don't like something, say it. Give them a chance to say if they don't like something. Mona, hatupendi jinsi na vitu vinavyoendelea. Hatupendi labda umeme unakatika. Kwa nini? They have a right to ask why there is no electricity. Mimi nilikuwa nafanya kazi Tanzania. I was working in Tanzania. Na nafanya kazi katika kuchezesha game. Karibu siku 4 za wiki zote umeme hamna, ndugu yangu. How can you pay your rent? Uwezi ukalipa rent yako, uwezi ukalipa kodi. Yes. So what do you think about it? So that presents another problem. The fact is, when you don't have electricity, you're not able to work. And if you're not able to work, you don't have anybody that's able to stand for your right. What I mean by that is, your landlord is still going to demand that he gets paid, and he's going to demand everything from you, and you have no say-so. Nobody has accountability in Tanzania. No manager has accountability. The government has no accountability. I lived there for 16 months. I know exactly what I'm talking about. Slavery is alive and well in Tanzania, except the people that are the slaves are actually the people themselves. And the people that are the slave masters, it's all the managers, it's all the higher-ups, it's the presidency, it's everything there. And I really wish one day that everybody would be able to see their potential, that they can actually ask for more. They can actually start to I don't know, I would almost suggest that anybody that lives there in Tanzania that wants to be something, get into law, learn law from other countries. If you want to do something, get into political science and try to change the lives and try to create rights that exist for landlords, for tenants, for people when it comes to anything. Yep. Naweza kuongea hapa, alikuwa anaongea hivi vitu vinavyoendelea Tanzania. Yeye ameishi Tanzania miezi karibu 16 Tanzania. Ame-experience ile hardness katika vitu ambavyo vya kawaida tu, lakini hamna sheria vitu vyovyote. Umeona? Hamna sheria ya kitu chochote Tanzania. Kuna sheria, tulikuwa tunaongea, kuna sheria ya kukataza watu tu, usifanye hichi, usifanye hichi, usifanye hichi, lakini hamna sheria ya kuwa protect watu. There is no law to protect people in Tanzania. There is law to strict people, to tell people not to do this, not to do that, not to do that, not to do that. But there is no laws that say we can protect our citizens from this and that and that. Mfano, example. Mfano, hamna sheria ya kusema huku kuna sheria labda hauwezi miliki nyumba, hawezi akakufukuza akakupa notice ya siku 3, anatakiwa akupe notice ya mwezi mzima. Umeona hiyo sheria? Ni sheria ya kumlinda mtu kutokana na magumu ya maisha. Wewe huwezi kumpa mtu notice ya siku 3 bwana. Unatakiwa umpe notice ya labda mwezi. Sheria kwamba mtu akiwa ni landlord wako, anamiliki labda hizi store, hawezi akakufukuza tu akakwambia akaamka asubuhi kesho akakwambia toka katafute frame sehemu nyingine. Hawezi. Hizi sheria ziwekwe na serikali ili mradi zisaidie kulinda watu wadogo. Umeona? Inaonekana sheria ni kwa ajili ya watu wa juu tu, hamna sheria za huku chini kabisa. Na hizo ndio zinafanya maisha sometimes yanakuwa magumu. Tuweke sheria labda huyu mtu ambaye anamiliki labda ni sheria tofauti ambazo ndogo ambazo labda mtu anamiliki maduka, anamiliki mastore, maframe makubwa. Eka sheria kwamba
Anatakiwa sisi tunavomlipa kodi zetu, anamiliki labda anaingiza kiasi fulani kwa mwaka kwa kumlipa kodi zetu. Anatakiwa ajiri watu wa kusafisha haya nje za frame wasafishe. Yaani eka sheria ambazo zinawalinda watu. Umeona? Na kitu kikubwa chaongea kama tulivyokuwa tunaongea mwanzo, uhuru wa kuongea Tanzania. Uhuru wa kuongea ndio kinachotufanya sisi tunakuwa tunashindwa kuendelea, kwa sababu unavowakataza watu wasiongee, unawanyima haki yao ya msingi ambao wameumbwa nayo. Wameumbwa na haki, they are created with that right kuongea. Tumeumbwa na sisi na haki ya kuongea. Umeona? Kama tunakuwa tunadanganyana tu bwana kuna haki ya kuongea Tanzania, lakini in reality hamna haki ya kuongea. Umeona? Hamna haki ya kuongea Tanzania. Tusidanganyane, hamna haki ya kuongea. Umeona? Hamna haki ya kuongea kabisa. You want to add something? So, I just think it's an important, so even in my country, which is not known to be a Muslim country, but Tanzania is known to be not necessarily a Muslim country, but they do have many Muslims there. Even they would understand, Islamic viewpoints. So even here in my country, we have this college called Harvard, and it's an extremely well-known school, usually a law school. So one of the 3 statements or quotes that they have written on their main gate as soon as you walk into the college is actually from the Quran. And give me a second. Uhuru wa kuongea ndugu yangu hatuna, na uhuru wa kuongea ndio kitu kikubwa ambacho kitabadilisha maisha yetu. Tusiwe wakoloni. Tumewatoa wakoloni ndani ya nchi zetu ili mradi tuendelee. Sasa ukishakuwa umewatoa koloni, mradi uwe na uwezo wa kuwaruhusu watu wako waweze kufikiria. Umeona haya maendeleo yote tunaona nchi za watu kwa sasa Marekani. Maendeleo makubwa. Umeona? Leo Marekani inaweza kuishi na mtu mweusi, mtu mweupe, mtu mchina, mtu from India. They can live with anybody in America because they allow their people to express their opinion, to express wamewaruhusu watu wao wafikirie. Umeona? Waongee madukuduku yao. Umeona? Ndio maana you can see a lot of innovative people in America because they allow their people to think and talk about things. You don't like something? If you don't like something, yani kama ukipendi kitu mtu alichokiongea, haina maanisha wewe ndio mnyamazisha asiongee bwana. This is the verse. Umeona? You can recite it. Reading it. What do you think? What do you think? Just keep going. Okay, you can. No, So just keep going. she's trying to say something and I'm trying to get her to say it. You don't have to read because we are driving, so it's gonna be very scary. But you can explain to them like what you think, because guys, najaribu kushare ideas, najaribu kumpa naye chance ya ongee, so we can share the ideas together. So we know that in the Quran it states that Allah or God will not change anybody's condition until they change themselves. So I think people need to start asking themselves, why is it that Tanzania or Africa as a whole, as we know many countries have not changed for many years, why is it that they don't change, right? So, I mean, yes, you can talk about the leaders all you want, but who keeps electing the leaders? Who keeps allowing these things to happen? We have to start questioning, African people, but Tanzanian people in particular at this point, need to question, why is it that we keep allowing these people to be in charge? Why do we keep allowing things to happen to us? Nobody takes charge. Honestly, it's as I always say, children run that government. And I mean, it's like they just play house. They play cops and robbers with all of the people. And
I mean, I had a horrible experience when I was at the airport and I was attempting to leave. I had a security person there, you know, who was like part of the cop force, I guess, there. He attempted to take away my passport and to keep it because I was not able to come up with the additional $20 that I needed in order to pay the fine for overstaying a visa. And he proceeded to tell me that you could get in trouble and go to court for this. I'm gonna keep the passport until you come up with the money. That's bad. And he wouldn't. That's really bad. That's and he really kept bad. taunting me and said, "Oh, maybe you can call your friends to help you." And he said, "What? You don't have any friends? Where's your husband? He's not here." Umeona? Like nikianza kuanzia nyuma kwamba tumereverse hapo aya kwenye Qurani wa Waislamu kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kubadilisha maisha ya watu wote mpaka wajibadilishe wao wenyewe. Tusitegemee misaada itakuja kutubadilisha maisha yetu. Kama sisi wenyewe hatuwezi kubadilisha maisha yetu, jinsi tunavyoongoza nchi yetu, jinsi tunavyoweka sheria za nchi zetu, sheria ambazo zinasaidia wananchi na pia zinawasaidia watu ambao wanataka kuja kuhamia, wageni na watu ambao wanakuja kutembea. Mke wangu mimi alikuja Tanzania, alikuwa na complain hapa, amekuja Tanzania kutembea, lakini airport walivyomsumbua siku ya kuondoka kwa sababu tu overstay kidogo. Ashawalipa hela, lakini yani hiyo ni story, yani ni very bad story ilikuwa. Very very bad story walivyomsumbua. Kwa hiyo sasa utaona mtu kama huyu akiondoka kama amesumbuliwa hivyo airport, nafikiri atataka kurudi tena. Inaonekana kama ni nchi ambayo haina sheria. Umeona? Marekani wanakwambia sometimes watu huko Marekani wana complain, wanasema nchi ya Marekani ina sheria nyingi na nini na nini. People they say sometimes I cannot do anything. It seems like I cannot do anything without breaking the law in America. But sometimes if you're saying that, you have to visit the country that they don't have a laws at all. Tanzania. Umeona? Ukizungumza ukicomplain kwamba Marekani ina sheria nyingi, watu wana complain Marekani ina sheria nyingi, mimi siwezi kufanya kitu chochote bila kuvunja sheria. Nenda kaishi au katembelee nchi ambazo hazina sheria. Mimi naona nchi kama za Afrika au kama Tanzania, kama Tanzania nchi yangu, kama haina sheria tuseme. Haina sheria kabisa. Kwa sababu sheria zilizokuwepo zimejengwa kwa ajili tu ya kumuumiza na kumkandamiza raia kawaida, sio kumlinda. Umeona tofauti? Huko zinawekwa sheria za ajili ya kumlinda raia. Usiendeshe ukiwa umekunywa. Inajaribu kulinda. Na ukiendesha huko umekunywa, faini yake $10,000 na zaidi. Inaweza ikafika $10,000 jela. Umeona? Kuna sheria nyingi ambazo zinajaribu kumlinda mtu. Umeona? Lakini sisi sasa Tanzania tunakuwa kama hatuna sheria, na sheria nyingi tunazoweka au usiseme hichi, utakiwa kuongea haya, utakiwa kusema hivi. Yaani sheria nyingi ni za kuzuia usiseme, usifanye, usiende pale. Yaani ni sheria ambazo hazikufanyi wewe ufikirie. Ndio maana unakuwa tuna wasomi, lakini unakuta wasomi wetu sio wasomi wa kufikiria jinsi ya mabadiliko, ni wasomi wa kiss the president's ass. Yeah, I'm telling you, like most of our scholars, like they just tend to kiss president's ass, not to think about the change, what needs to be done in order to make the improvement of the society. I mean the life improvement, whatever it is, like make the better laws and rules for people, to protect people, to protect citizens, to make their life better every day. But they just seem like most of our scholars, they just go to school in order to know how to kiss leaders' ass so they can get money. That's all they think. Yaani wa Tanzania viongozi wetu na wasomi wetu wa Afrika na Tanzania ni wasomi wale wa kufikiria jinsi gani anaweza kumtukuza au akamsifia rais au kiongozi fulani ili mradi apate kula, ili mradi apate hela. Sio wasomi wa kufikiria maendeleo, wa kufikiria sheria gani tutunge ili mradi wasaidie wananchi kupata maisha mazuri, kuwalinda
wananchi kutokana na vitu ambavyo vinawasibu, tuwalinde wananchi kutokana na biashara zao. Hatutungi sheria kama hizo. Hizo tunashunga sheria tuwatoe hawa machinga wote hapa. Hizo ndio sheria. Machinga haruhusiwi wa barabarani. Yaani tuwatunga sheria ambazo za kuwakandamiza tu raia wa chini. Lakini sisi tutungi Marekani. So, guys, tumeona hapo kitu nilikuwa nawaambia. Tunatengeneza wanafunzi na watu wengi tunawapeleka kwa shule to think the same. Yaani watu tunawapeleka shule lakini wanachokufikiria tumeanza kwa usiku. Tunaendesha bado. Watu wanachofikiria ni jinsi gani tu ya kufikiria kama wewe unavyofikiria. If we keep sending people and students to school in order to think the way we want them to think, they will never be creative. You create robotic society. And everybody scares to think different than the way you think. Kila mtu anaogopa kufikiria tofauti na rais anafikiria Afrika, labda na kiongozi fulani anafikiria Afrika, kwa sababu tunawatengeneza society na wanafunzi wanakuwa kama maroboti. Yaani wanafikiria ni vile ambavyo labda chama fulani kinavyofikiria au watu fulani wanafikiria au kiongozi fulani anafikiria. Tunatakiwa tutengeneze wanafunzi ambao wanaweza kukuchallenge kama kiongozi. Wanaweza wakaongea. We saw the sticker on the road here. It say fuck Biden. It is on the road. The flag. It's the flag? The flag. Tumeona bendera hapa. Tunaendesha tumeona bendera ipo barabarani imeandikwa fuck Biden. Unamjua Biden wewe? Ni rais wa hii nchi. Is the president of this country. But still people they have a freedom of express what they like and what they don't. And that's why you get your country, you get your people creative, you get your people think like, I don't know, like you make people better because you give them their freedom of thought. Freedom of thoughts, which is their rightful, is their right? Like to imagine a different world or to put in different ideas in order to create a better society. Utapowaruhusu watu wako wafikirie kama kiongozi. Ukiwa unapeleka wanafunzi shule au watu shule ili mradi wafikirie kama wewe unavyofikiria, au wawe na mila ile bwana lazima uamini chama fulani au amini vitu unavyofikiria, mwisho wa siku unawatengeneza watu wasikuchallenge. Na kiongozi kama unaogopa kuchallengewa, ndugu yangu, bado wewe hautoenda utotengeneza mabadiliko katika society. Most of Tanzania, they scared to speak about anything. Correct. And they get ruined. Their life is get ruined. And whenever somebody's talking, they think, oh, you create violence. No? Watu wanafikiria tukiongea labda unatengeneza violence. Silence creates violence. Silence creates violence. That's exactly, you say, profound word. Silence creates violence. Unavokuwa kimya ndio unavotengeneza violence, kwa sababu unatengeneza watu ambao hawafikirii au watu wanafikiria wanaogopa kusema maono yao. What America did, it was it was in America back in the days, the black people were not supposed to sit on the seat on the bus while the white people standing. But Martin Luther King and everybody, they start talking about it and try to say, you know what, we don't like this, we don't want what's going on. They express the idea. Ilikuwa ni ngumu kuexpress idea zao watu kama Martin Luther King, ilimradi kupata uhuru wa watu weusi, watu weupe kuishi kwa pamoja kwa amani. Lakini sasa hivi unaona katika nchi ambazo afadhali zinaishi kwa amani kutokana na japokuwa kuna watu tofauti, kuna watu weusi na weupe, lakini wanaonekana kidogo kuna ubalance, ni Marekani tofauti na Ulaya. Ni kwa sababu ya freedom of speech. Give your people freedom of speech and you'll see the change. So tunaweka sheria tu za kuwakandamiza watu, usifanye hichi, usifanye hichi, usifanye hichi, usifanye hichi, usifanye hichi, usifanye hichi. Sheria gani inasema fanya hichi na kulinda kwa kufanya hichi, tunalinda raia wetu kwa kufanya hichi, tunatakiwa raia wetu kazini wasifukuzwe kirahisi. Yaani sasa hivi Tanzania mtu akiamka tu bosi akisema akufukuze, una kibarua. Lakini Marekani mtu hawezi kufukuza, lazima uwe na sheria hii, uwe na sheria. Huwezi kumfukuza mtu kwa sababu ni mweusi, au huwezi kumfukuza mtu kwa sababu ni Muislamu, huwezi kumfukuza mtu kwa sababu eti haujapenda tu alivyo anavovaa. Hauwezi. Kuna sheria nyingi za kuwalinda watu kujisi amani katika maisha yao, lakini Tanzania tunaweka sheria nyingi za kuona maisha magumu. Usifanye biashara hii, usifanye hichi, utatakiwa ulipe kodi hii, nini hivi, wewe machinga toka hapo barabarani. Yaani sheria nyingi ni za kukandamiza tu
hatufikirii sheria za kusema haya sasa machinga yupo barabarani, tunafanyaje ili mradi machinga endelee na asiendelee kuwa na biashara ndogo kila siku. Tuweke sheria ambazo labda mtu ana kazi asifukuzwe tu kazi kesho akalala nyumbani akawa anafikiria watoto wake anawalishaje eti kwa sababu bosi ameamka tu amejisikia bwana mimi wewe sikupendi au umefanya kitu sijapenda au hujanisalimia ninavyotaka, unatakiwa unisalimie hivi bwana, ondoka nenda kafanya kazi nyingine. Eka sheria kama hizo za kuwalinda raia. Sio mtu anaenda shule unaweka sheria mtu hamna hata sheria, mtu yupo shule mwanafunzi profesa tu au mwalimu wa shule anaweza tu akamfukuza mwanafunzi akamridu mwanafunzi. How comes a professor can just tell you to retake or redo the class the whole year? There is no laws and rules to protect the citizen. There is no laws and rules to protect the students. But there is rules to just, I mean, to destroy people. To keep a corrupt teacher. To keep a corrupt teacher, yeah? To just make people quiet. There's rules to make people quiet only. Yani kuna sheria za kuwafanya watu wanyamaze tu. Mbona? Kuna sheria za kuwafanya watu wanyamaze, sio za kuwafanya watu waongee na kuwafanya watu wafikirie na kufanya watu walindwe na sheria fulani. If you think I'm just talkative or it doesn't make sense, it's okay, but I know this is fact. Kwa hiyo mpaka tukutane muda mwingine ndugu zangu. Bye bye. Tutatengeneza video ya part 2 ili mradi tuendelee na